Asithathele ithuba sibingelele abalaleli nababukeli emakhaya obaba omama insizwa intombi abafundisi bonke obishopi abapostoli kanjalo abavangeli ngekhundla bonke abantu ama-ushers abantu abangavamisanga ukubingelelwa ke nabo bonke abazalwane nje egameni likaJesu waseNazaretha. Sibonga uNkulunkulu bazalwane oswela namhlanje ekseni osivumelile ukuthi simkhonze ngale ndlela. Ngiyabingelela nemindeni yonke, imindeni yami, abangani bami, abantwana bami enkosini wherever they are. Ngiyabingelela egameni likaJesu waseNazaretha. Before siqhubeka ngiyacela ke sithandazeni egameni likaJesu. Babe egameni likaJesu waseNazaretha, uNkulunkulu onamandla wonke, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ongaphuthi, uNkulunkulu omiyo njalo owayekhona umhlaba ungekho, elithi izwi lakho konke kwavela ngawe. Baba, emini siyabonga ukuthi usinikele lithuba lokukukhonza, uNkulunkulu ongcwele. uNkulunkulu wena wedwa, awuguquki, awushintshi, owakushe emandulo namanje kusenjalo. Baba wethu ongcwele, sikunikeza udumo, siyababaza umuhle nakulezi insuku nakulezi zimo esidlula kuzo. Asikakamboni onjengawe uNkulunkulu ongcwele, noma sihlaselekile kodwa wena uNkulunkulu ongasuki esihlalweni sakho sobukhosi. Umile njalo wethembekile, umile njalo ungaguquki. Siyabonga Baba wethu namandla, ngiyathandaza egameni likaJesu ilona lo Nkosi esimena bhekana naso. Baba wethu namandla, ngiyathandaza mukhiphe mukhulule uNkulunkulu namandla ekuguleni, ekwesweleni, ekungabi namalini, ey'ntweni zonke usathane ahlasele ngazo abantwana bakho. uNkulunkulu wethu sikwethembile njengoNkulunkulu omuhle. Siyabonga Baba ukuthi umhlaba ushaqekile, uphambanelwe izinto, kodwa siyazi ukuthi wena uNkulunkulu wethu unamandla okulungisa. Baba wethu ongcwele, sithandazela ngisho imisebenzi, abantwana bakho bangaphelelwa imisebenzi. uNkulunkulu ongcwele, sithandazela ngisho izimali zabo egameni likaJesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, ngenelela ezimweni zonke abafundisi kungakhonzwa. uNkulunkulu onamandla, siyathandaza uNkulunkulu wethu, mana nabo kwi-frustration yonke, mana nabo ey'ntweni zonke. Baba wethu ongcwele, siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Wena wedwa uNkulunkulu ongaguquki, othembekile, omiyo njalo. Baba, siyangena ke manje ezwini lakho, khuluma lokho Nkosi ofuna sikuzwe, silungise ngalo sakhe, sikhuze, sithethise, siyale egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Thank you Jesus. Amen bazalwane. I wish bangcwele ukuthi siqhubeke nezwi kaNkulunkulu. Namhlanje ngiyathanda kakhulu bazalwane ukuthi sifundeni izwi kaNkulunkulu encwadini kaEsther bangcwele. Sizofunda incwadi kaEsther chapter 1 futhi. Ngiyathanda nje kakhulu ukuthi sifunde yena namhlanje. uNkulunkulu akushoyo sizofunda lapha from verse 5 sigcine ku verse 12. I'm sure ukuthi nabazalwane emakhaya basavula, wherever you are, vula iBhayibheli lakho, incwadi kaEsther chapter 5, chapter 1, sifunda uverse 5 sifike ku verse 12. Ngiyacela ongifundelayo angifundele bazalwane. Haleluya bazalwane, ifundeka kanje Akamisizo kancane. Haleluya bazalwane, ifundeka kanje isihloko sakhona idili lika Ashiveroshi. Yes. Verse 5. Seziphelile lezo nsuku inkosi yenzela abantu bonke ababekhona eShushani endlini yenkosi, abakhulu nabancane, idili izinsuku eziyisikhombisa egcekeni lensimu yendlu yenkosi. Kwakukhona izilenge ezimhlophe nezimhlaza ziboshelwe ngezintambo zelineni elicolekileyo
nezibubende emasangweni esiliva nasezinsikeni zamatshe amhlophe. Imibhede yayiyigolide nesiliva phezu kwendawo egandayiweyo ngamatshe abomvu nangamapelele nangamatshe amnyama. Baphuziswa ngezitsha zegolide, izitsha zahlukene ezinye nezinye, iwayini lamakhosi eliningi njengokwesandla senkosi. Ukuphuza kwayo ngomthetho wokuba kungacindezelwa muntu, ngokuba inkosi yayiyalile zonke izinduna zendlu yayo ukuba zenze njengokuthanda kwabantu abanye ngabanye. Naye uVashiti inkosikazi wenzela abesifazane idili endlini yenkosi uAshiveroshi ngosuku lwesikhombisa, lapho inhliziyo yenkosi ithokoza ngewayini, yayala omehumeni noBhizita noHaliboni noGibita noAbigati noZelethani noKarishakis, izinduna eziyisikhombisa ezazikhonza ebusweni buka-Ashiveroshi inkosi, ukuba zimlethele uVashiti inkosikazi phambi kwenkosi, abe nomqhele wobukhosi, ukuba abonise abantu nezikhulu ubuhle bakhe, ngokuba wayebukeka kahle. Kepha inkosikazi uVashiti yenqaba ukuza ngesiyalezo senkosi ngesandla sezinduna. Ngalokho inkosi yathukuthela kakhulu ulaka lwayo lwashisa phakathi kwayo. Amen. Amen. Thandaza. Sibongile Baba wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu. Izwi lakho Nkosi leli liyaphila, lihlezi uNkulunkulu kithi. Liyakwazi ukondla inyama yomuntu, londla ingqondo yomuntu, londla umphefumulo. Khuluma ngalo Nkosi, uqinisa inceku yakho kulesi sikhathi samanjena. Izwi ezolikhuluma lidla umhlaba wonke. Unkulunkulu wethu libuyisela abantwana edukeni, libabuyisele embusweni njengalokhu uNkulunkulu wayedalile. Siyabonga, khuluma ngayo egameni likaKristu kuze kwephakade. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga. Today ngifuna sibuke le ndaba ngizosheshe ngiyeka, but iqiniso lithi bazalwane, incwadi ibhalwe ngoEsteri wesifazane. Ke lithi iBhayibheli bazalwane, inkosi uEsteri wagana inkosi bazalwane. Ingakho sekubhalwa ngaye nje, kodwa akagananga inkosi engunkosikazi wokuqala, wagana inkosi ezoba unkosikazi wesibili. I-reason yokuthi kuthathwe unkosikazi wesibili ukuthi unkosikazi wokuqala wadelela inkosi. So ke le story bazalwane, I'm sure ukuthi uEsteri uveza ukuthi yena wangena kanjani embusweni. Lithi izwi kaNkulunkulu bazalwane lana, inkosi yabiza umhlangano wezinduna nondunankulu bonke bezwe. Mawufuna lapha ngenhla ithi wayephethe I think 127 weyifundazwe ayeyiphethe lo baba lo okuthiwa inkosi uAshiveroshi. And ke bese lithi iBhayibheli ke after insuku ezithile inkosi ke yayisiyenzela abantu idili. Mayenzela abantu idili bazalwane, lithi iBhayibheli lo baba lo wakhipha iwayini elihle. Kodwa ke amavesi lapha ngenhla avele achaze ukuthi la mawufunda ungaze umangale ukuthi wayisibalelwa obubende, ubugoldi, ubuhle bezitsha, ubuhle bemibhede, kodwa kuzanywa ukuvezwa ubuhle basepalace. And ke iqiniso bazalwane lithi izwi likaNkulunkulu lana, lenkosi yayihlala epalace, kuhle epalace, kodwa ke yayisimemela abantu bayo, ibabizela
epalace. Lafika ke izwi loNkulunkulu lithi ke sekuphela insuku ezithile bekhona inkosi yayisithi ke ake kukhishwe izitsha kuphuzwe kahle kwaphuzwa kahle iwayini kodwa ke lithi iBhayibheli kwakungacindezelwe umuntu ukuthi akuphuzwe iwayini usithi abathandayo babephuza iwayini. Lithi iBhayibheli ke kwaphuzwa kwajatshulwa ke njengokuthanda kwabantu bonke bajabula. Lithi iBhayibheli ke yathi inkosi seyijabule bazalwane ngoba mayenzela indila abantu yayihlose ukuthi abantu bajabule. Mayibona abantu bejabula also nayo futhi yajabula ke. Lithi iBhayibheli ke yathi inkosi mayibona abantu sebejabule yajabula ke nayo yayisithi ke kodwa ke ayike akuphelele ukujabula kwami engafikile unkosikazi wami. Hayi bazalwane ake sithathe kancane mhlawumbe ukuthi unkosikazi lona ubani. Unkosikazi uVashti. Uma ngabe uVashti ezogana inkosi lena lithi iBhayibheli bazalwane manje sifundisa umuntu ozogana inkosi wayengalungiswa ngezinto zakhe kodwa babekhethwa amantombazane angenele icompetition yokugana inkosi akhethwe athathwe ayohlaliswa endaweni ethile alungiswe. Hayi bazalwane alungiswe and hayi ukuthi ahlele endaweni yawo ayathathwa endaweni zawo alethwe endaweni yenkosi. Mayefika endaweni yenkosi alungise aqashelwe abantu abazowalungisa bawalungisa abawalungisi ngezinto zabo and abawalungisi ngezinto zamantombazane kodwa bawalungisa ngezinto zenkosi. Okusho ukuthi ubuhle baloyo ozokhethwa wayengasenzeli ukuba muhle kodwa wayeba muhle ngezinto zenkosi. Amafutha ababegqunywa ngawo begcotshiswa ngawo kwakungamafutha enkosi. iperfume ababefutha ngawo bezela ukuthi banuke kahle babe nephunga elihle phambi kwenkosi kwakungawenkosi nawo umuntu wayengezi namafutha akhe. Okusho ukuthi umuntu okwakhe kwakuwukuthi akhethwe eze nje mayesefikile noma ngafike emanikiniki noma ngafike eluka kanjani noma kodwa mayeke wakhethwa ukuthi uzoba unkosikazi wenkosi akusesikho kwakhe ukuzilungisa kodwa sekuyinkosi na izoprovide konke okuzolungisa umuntu ozogana inkosi. Lithi iBhayibheli after inkosi eselungisiwe umakoti lithi iBhayibheli ke kwakuba usuku lokuthi ke namhlanje inkosi izocheka ukuthi ubani engamthatha. Ayithathi nje kubo bonke abantu kodwa ikhetha kulaba abakhethwa bekhethelwa ukuzolungiselelwa ukugana inkosi. Hayi bazalwane enye into leyo soyikhuluma ngelanga but ke iBhayibheli ke ngenhlanhla mawukhethiwe wawukhethwa uthathwe ke ugana inkosi. Okusho ukuthi ke noVashti wayenziwe njalo bazalwane. Into ebuhlungu ke ngoVashti ubuhle bakhe kwanesibo ubuhle bakhe kwakungubuhle bakhe enziwe inkosi bazalwane. But ke lithi iBhayibheli ke labazalwane naye ke uVashti inkosikazi yenkosi wenzela abantu idili and ayikho inkinga lapho ekutheni uVashti enze idili kodwa ke iqiniso lithi usemzini wenkosi and wenziwe kwaba muhle enziwa inkosi and inkosi namhlanje ibiza abantu ibenzela idili. Kusho ukuthi yayenzele amadoda idili. Kusho ukuthi amadoda afike namakhosikazi awo ngoba lithi iBhayibheli naye uVashti inkosikazi yenkosi wenzela abesifazane idili. Hayi Nkosi yami kusho ukuthi kwaqondana idili kwaUVashti wenza idili after inkosi yenze idili. Alikho icala lapho mangabe nomunye esenzela idili kodwa ulenza endlini yenkosi ulenza ngezinto zenkosi ulenzela abantu benkosi. Muhle uyahlonishwa wenziwe inkosi. Ayikho inkinga lapho. Ngithanda le iBhayibheli lithi ke ngosuku lwesikhombisa lapho inhliziyo yenkosi isithokoze ngewayini yathumela izisebenzi noma ithunywa zayo ukuthi zilande unkosikazi wayo. I'm sorry bazalwane but iqiniso lithi
isiZulu sasithi ubuhle bendoda zinkomo zayo. Indoda engakabi nenkosikazi, but indoda mayisinonkosikazi ubuhle bendoda inkosikazi yayo. Bazalwane, indoda ehlakaniphile ispenda all enakho ilungisa unkosikazi wayo. Mawunganaka nje ungabona emshadweni iring kababa kuba nje mhlawumbe kodwa uthole ama pieces awu4 noma awu5 kuthiwa awenkosikazi. And mawungabona ingubo noma kungene holo umkhwenyana uyangena kulilizelwe kodwa mase ngena umakoti amehlo onke asuke ebheke kumakoti. Okusho ukuthi indoda ehlakaniphile ispenda konke kwayo kunkosikazi wayo ukuthi abe muhle ngoba unkosikazi uludumo lwendoda. Okusho ukuthi indoda yenza sure ukuthi mina noma ngingebe muhle kodwa mabubuhle unkosikazi wami. Bazalwane, iqiniso if ungaye emafemini ufika amadoda eyifakele amabhlukwe ablue okusebenza, eyifakele siyasebenza noma sephuma emsebenzini uthothi iyageza iyohlala nonkosikazi wayo kuholiwe. Mabehlangana indoda ihamba ngama-boots, ihamba ngosiyasebenza, but umnkosikazi wayo uyaconsa and akaconsi ngemali yakhe, uconsa ngemali yendoda yakhe. In fact indoda engeke ngayibona nje lapha eGoli ihambela ngemoto esimple kodwa umama wakhona adrive the best. Okusho ukuthi umkhuba wamadoda ukuthi ufanele unkosikazi wami noma bengabona yonke into yami kodwa bengakaboni unkosikazi wami abakaboni lutho. No fast ke bazalwane, I'm sure ukuthi wayena nto ethi hayi abantu sebebonile ipalace, sebebonile izitsha, sebebonile insika zegolide, sebebonile ilenge ezihlaza kodwa akapheleli bengakaboni unkosikazi wami. iBhayibheli ke useyacela ke, in fact wayecela nje ukuthi unkosikazi azophelelisa ubuhle basepalace. Bazalwane, unkosikazi wayengezile ukuzokwenza into eziningi kodwa wayezophelelisa ubuhle basepalace. Bible lithi ke makuthunywa ithunya ziyomlanda lo mama zamfika umama esenze idili naye, and mayenze idili mayisinkosi isimcela ithunywa azithi wenzeleni idili. Ithunywa azithi inkosi ithi yeka phansi idili kodwa zithi ithi inkosi sizocela uzovela phambi kwenkosi. Lithi iBhayibheli ke bazalwane, lo wesifazane wanqaba ukuze enkosini ngesiyalezo senkosi. Bazalwane, mayenqaba ukuze enkosini ngesiyalezo senkosi, amadoda ayethunyiwe abuyela esenyobozela ebheke enkosini afike athi indaba ezitha uNdlunkulu uyenqaba ukuza. Lithi iBhayibheli ke bazalwane, inkosi yathukuthela kakhulu ngesenzo senkosikazi yenkosi ukuthi iyenqaba ukuza ibizwa inkosi. Jesu. Bazalwane, I don't know noma lento izozwakala kahle kodwa lento unkosikazi wenkosi ubizwa inkosi ukuza ebukhoneni benkosi. Lithi iBhayibheli wayenqaba ukuza hayi ngezwi lenduna, hayi ngezwi lethunywa kodwa unqaba uphikisa izwi lenkosi. Mind you ukuthi usendlini yenkosi, muhle wenziwe inkosi, wenze idili ngezinto zenkosi, wenzele abantu idili nalabo bantu abantu benkosi. So ke inkosi isimbiza unqaba ukushiya idili lakhe, kusho ukuthi unqaba ukubeka eceleni yonke into ayenzayo athi nokuba nginje kungenxa yenkosi yami. So inkosi ingibiza ngiyeka yonke into ngiyokwenza umyalo wenkosi.
lithi iBhayibheli bazalwane asiqede ngestory bese siyashumela kafishane sivale. Lithi iBhayibheli bazalwane yathi ukuthela kakhulu inkosi uma ithola umbiko osho kanje. Mayithi ukuthela kakhulu bazalwane iBhayibheli ke yayisikhipha umbuzo ngoba kwakuhleli induna namakhosi no premier bonke isibuza esigungini sayo ukuthi enziwe njani lo owenze kanje. Abantu benkosi lithi iBhayibheli ke baphendula laba bathi akakhishwe ekubeni unkosikazi wenkosi. Haleluya. Unqaba into encane ukuzovela phambi kwenkosi kanti uzolahlekelwa iprivilege yokuba unkosikazi wenkosi. Ngoba abangcwele hayi ukuthi wa-apply ukuba unkosikazi wenkosi. Wakhethwa abantu wakhethwa kushuthi wenzela umusa wakhethwa ukuba inkosikazi yenkosi. Noma sefikile walungiswa ngezinto zenkosi. Wafuthwa ngama-perfume enkosi. Kodwa abangcwele okusho ukuthi yonke into ayiyo lo wesifazane wenziwe inkosi. Kodwa yona leyo nkosi mayimcela ithi cela ashiye konke eze uyenqaba. Haleluya. Okusho ukuthi bazalwane unqaba enkosini yakhe. Ine writing inkosi yokuthukuthela bazalwane ngoba iyona emenze waba nje. So ke ibheka ukuthi mangithi akesi ukuzofeza izinto zakhe uzofeza ubuhle aziwe la waba yiyo ukuze qualify ukugana inkosi. Kodwa ke lithi iBhayibheli wanqaba. Asibuye bangcwele siyenze lento ibe sober. Siyenze lento ibe ibonakale because iqiniso lithi kusebe manje abantu abamboni uJesu la abamboni uNkulunkulu. Manje ke iqiniso lithi unkosikazi uVashti urepresenta ibandla. Inkosi uJesu uNkulunkulu wethu inkosi. Ukukhethwa kozogana inkosi ingakho iBhayibheli lithi uthi uJesu aningikhethanga mina kodwa yimi onikhethileyo. Okusho ukuthi hayi bangcwele ukuthi ngelanga uphakamisa isandla usindiswa wawenzela uJesu inhlanhla kodwa ingoba vele yena ukukhethile. So ke uthi akusini eningikhethileyo kodwa yimi Jesu onikhethile. Okusho ukuthi konke sinakho sikwenzelwe ngoba esikhethile. Wasikhethe ke bazalwane wayesiphambanweni wachitha igazi lakhe saba mhlophe senziwa saba bahle. Awubangcwele sasingaqualify nokuba abantwana bakaNkulunkulu kodwa mayechitha igazi lakhe ehlatshwe esiphambanweni wayesigeza esizala kabusha ukuqualifya ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Okusho ukuthi uVashti yibandla elize ngomusa epalace. Haleluya. Sila sikhona ngimi kule ndawo ngishumayela nje ayikho enye into engayenza ukuze ngiqualify ukushumayela kodwa umusa kaNkulunkulu owangikhetha nami wangenza ngaba yilento engiyiyo. Ngisibona ngimuhle nje namhlanje ngenziwe ngegazi likaJesu. Akusimi akusukuhlonipha kwami akusukuthanda kwami kodwa inkosi yanquma yona ukungikhetha. But ke izwi leNkulunkulu selithi ke uma inkosi yenzele abantu idili wamosha umakoti ngokuthi naye enzele abantu bakhe idili. Oh, nansi lento bangcwele. Every time masizohlangana enkonzweni sisuke size ukuzokhonza inkosi uNkulunkulu wethu. Sisuke sizobonga uJesu ukuthi sibonga umusa owasenzela wona wokusithenga ngegazi. But ke into eyenzakalayo bangcwele sekuyenzeka kulezi insuku umuntu ayithuke esesontweni
kodwa engazile edilini lenkosi ezomisa idili lakhe phakathi kwedili lenkosi. Hawu bantu benkosi, sengisho mina ukuthi mhlawumbe kuyenzeka sigcine sinomzalwane osindisiwe kodwa ngenxa yegift, igift yakhe igcine imenza ngesikhathi sokukhonza inkosi naye abe nedili lakhe. Simple. Uma umuntu enegift yokushumayela uthola ukuthi akasashumayezeki yena ngaphandle ukuthi kushumayele yena. Uma umuntu ohlabelelayo onenkonzo yokudumisa osifora ngamakhorus uthola ukuthi inkonzo yakhe iphela esadu makusemiyena la ehlabelela esidumisela simisonke siphamisandla mayesuka la estage ufuna abe audience alalela umuntu uthola ukuthi yena akasakhona ukulalela umuntu. Into ayizele enkonzweni ukuthi yena azosika okusho ukuthi wafika engumzalwane mayesindiswa kodwa ngokujwayela ukukhonza wakhula waze wadiscover igift yakhe. Mayesethole igift yakhe isimenza ahluleke ukukhonza inkosi akhonze igift yakhe. Angafuni ukukhonza inkosi kodwa afune ukuthi naye engathi kungakhonzwa yena. Awu bantu benkosi, ngifuna lento ibe simple. Izinto esibhekana nazo emabandleni lesi kube khona abantu nje abaziyo ukuthi bona bayakhonza nathi kodwa futhi sincike kubo ngokuphelele. Uyazi ukuthi ngaphandle kwakhe singenze lutho, ngaphandle kwakhe engaqala ukuhlabelela inkonzo ngeqale. Mangabe ebengekho enkonzweni athumela SMS ebuza abangani bakhe ibinjani inkonzo, bamthetha hayi khona besikhonzile nje ukuthi kodwa bekuzwakala ukuthi wena ubungekho. Lento bazalwane ithi naye mayebuza ukuthi inkonzo ibinjani akabuzeli ukuthi ufuna ukuzwa ngempela une-concern ngegift yakhe ukuthi nikwazile yini ukukhonza ngingekho. Okusho lo mzalwane bangcwele usekhonze waze wangenwa ipride instead of ukukhonza uNkulunkulu okunguye omunikeze igift yakhe isimenza yena azikhonze yena. Noma esebizwa inkosi akasezwa usefuna ukuba busy nento yakhe. Ayinobazana mhlawumbe abantu abazi mina ngiyangibona emasontweni most yabantu abashumelayo njengathi nje abantu abashumelayo abavamisa ukubusiswa intshumayelo yomunye umuntu. Ngesikhathi kumuntu eshumela phambili usuke yena naye ebusy ephenya amavesi. Ngesikhathi mhlawumbe kwenziwa umnikelo enye inkonzo kufanele ngabe naye njengomntwana kaNkulunkulu uyayenza. Most yabantu abamala bezosithathisa umnikelo imvamsa basuke bengayiphethi imali yomnikelo or uyibolekesela aninginikele imali ngizonikela okusho kwayena lento ayosenzisa yona akasayithathi serious. Okusho ukuthi lo muntu wenzelwe inkosi umusa ngokusindiswa, wenzelwa inkosi umusa ngokumupha igift yokuthi ashumayele noma athathe umnikelo noma adumise, but lento anayo seyimkhukhumeze wandlula inkosi emuphe igift. Lithi iBhayibheli ke bangcwele ngithanda le part ethi inkosi nesikhungo sayo badecide bodwa eceleni ukuthi ayenziwe njani lo wesifazane onqaba ukulalela izwi lenkosi. Okusho ukuthi mhlambe sesingathi kwadecide emazulwini ukuthi laba abalandwe ngomusa bazosindiswa ngomusa, kodwa manje esebeshaya indiva izwi lenkosi benziwe njani. Lithi iBhayibheli kwaphuma izwi elithi akanqunywe engasabi unkosikazi wenkosi. Oh my God, kuthiwa angabizwa azotshelwa leyo nto, akavele ayekwe
esedilini lakhe. Ah my Jesus, asale nedili nabantu bakhe nezinto zonke abenzele ngazidili. Kungalandwa angaphuphi izinto. Uma wayefaka iring angalibokhishwa iring. Kodwa kwadecide nje ukuthi uVashti obe inkosikazi yenkosi ngenxa yokungalaleli izwi lenkosi kusuka manje akaseyona inkosikazi yenkosi. Oh bazalwane, ngifuna ukumemezela namhlanje ukuthi kupossible ukuthi usidine unkosikazi wenkosi. Mawusuna gift sewukhonza igift yakho kunokukhonza inkosi yakho. Awudingi ukubizwa uzotshelwa, kodwa udecide inkosi nesikhungu sayo ukuthi lo okade edlala lendima akasabuyi. Njoba enqaba izwi likaNkulunkulu usenqabe inkosi. Njoba enqaba izwi likaNkulunkulu nenkosi isiyamala. Hey bazalwane, ngithema ngiqala la ngathi owesifazane wayenziwe inkosi ukuthi aqualifye ukugana inkosi. Haleluya. Okusho ukuthi inkosi ayinandaba nezinto zayo ezispendwe kuwe, ulungiselwa ukugana. Uma sewudelela umuyalo wenkosi ushiwa nezinto zakho. Hayi bazalwane, I'm not sure njoba ayesaziwa ukuthi unkosikazi wenkosi kusho ukuthi kuzo zonke lezi zifundazwe ezayiphethwe ile nkosi wayesaziwa. Kodwa ngenxa yokudelela inkosi kwakuzophuma izwi elalizomemezela ukuthi inkosi ayisaganwanga uVashti. Inkosi seyibuye yaganwa. I-reason uVashti udelele inkosi. My Jesus, wemntakama ngifuna ukuthi kwi-gift kwinkonzo oseva ngayo abazalwane, seva abazalwane wesaba inkosi. Bafundisi, noma shumayela asishumayeza abantu, kodwa sesaba inkosi esenze saqualifya ukushumayeza abantu. Ah my Jesus, ngicela ukusho bangcwele, akusukho ukuya eBible school okukwenza ukwazi ukushumayela. Akusiko ukumelwa ilecture okukwenza ukwazi ukushumayela. But umusa kaNkulunkulu okumisa phambi kwabantu noma ngayiphi inkonzo, noma uyahlabelela, noma uyanikelisa, noma usiphathela uhlelo, noma uyasharisha, noma wenza into enkonzweni. Yenze leyo nto ungakhohliwe ukuthi awusenzanga ukuthi ube la ukhona. Noma ungathandwa abantu ngenxa yegift onayo, noma ungadunyiswa ngabantu ngenxa yegift onayo, noma ungakhothanyelwa ngabantu ngenxa yegift onayo, noma ungahlonishwa endaweni mawuqhamuka abantu basonga igqoko bethi sawubona mfundisi, lokho akungakwenzi ukhohlwe ukuthi wenziwe inkosi. Noma ungagcwalisa istadium, noma ungagcwalisa ihholo mawubiza abantu, fika abantu ubanike okwenkosi. And mawuqeda nawe ungasikhohlwa ukuthi still uyafunwa inkosi. Ngoba sometimes kumele le nto yokushumayela igcina yenza umuntu akhohlwe ukuthi naye uyafunwa inkosi. Agcine eshumayeza abantu yena ezibeke ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu. Kanti egcineni after sewukhonze ibandla ufanele nokukhonza inkosi yakho. Okusho ukuthi bangcwele, musa ukulwela ukuvela phambi kwabantu umuhle, musa ukulwela ukuvutha phambi kwabantu, kanti wena wedwa ekhoneni lakho noma usubhekana nenkosi unesho ukuthi sewuyafeyila. Baningi bangcwele esibazi bevutha, esibazi beshumayela, esibazi beshisa, bayashisa yebo emehlweni ethu, kodwa phambi kwenkosi abasaveli.
bayakhonza phambi kwethu. Andicela ukusho bengcwele bekungcono njengoba besihlangana emasontweni bonke abantu bebevele ngathi ba-present. Ake ngisho wamfundisi mhlawumbe khona abantu ocabanga ukuthi bayayithanda inkosi ngenxa yokuthanda isonto, ocabanga ukuthi bayayithanda inkosi ngenxa yokuthanda wena, ocabanga ukuthi bayayithanda inkosi ngenxa yezinto abazithola enkosini, kanti sebekhohliwe inkosi, sebenamathele entweni abazinikwe inkosi. Kodwa ngiyafisa ukuthi bazalwane singayeki bafundisi ukushumayela ngenkosi, singayeki bafundisi ukushumayela ngoJesu, singayeki bafundisi ukubizela abantu kuJesu. Noma abantu bengeza kuwe bakuthande, kodwa umsebenzi wakho ukubadlulisela kuJesu, ngoba iqiniso lithi lo mama wafika ethanda inkosi, enziwe ngeinto zenkosi, kodwa mayejwayela izinto zenkosi wagcina inhliziyo yakhe seyisukile ekuthandeni inkosi, esethanda izinto zenkosi. Wagcina, I'm sure ukuthi amakhosikazi enduna noma abesifazane ayebenzele idili abazange bayibona into eronke. Uma inkosi yenze idili nowesifazane eqala idili lakhe bajabula. And number 2, noma eselandwa mayesenqaba abesifazane abazange bayibona into eronke, kanti inkosi umnikazi wezinto uzomlimaza ukuchitha isikhathi somuntu wenkosi nabantu benkosi engasafuni ukubonana nenkosi. Okusho ukuthi bazalwane, isemoni yakho mayu 30 minutes akube ukuthi wena uyakwazi ukuspenda u3 hours nenkosi yakho emthandazweni. Kuyinkinga bengcwele ukuthi ukwazi ukushumayela 10 minutes ungakwazi kodwa ukuthandaza 10 minutes. Kuyinkinga bengcwele ukwazi ukushumayela kakhulu ungakwazi ukuthandaza kakhulu, ngoba ukuthandaza kakhulu kusho ukuthi ukuspenda isikhathi esiningi nenkosi, kodwa ukushumayela ukuspenda isikhathi esiningi nabantu. Oh my Jesus, kusho ukuthi abantu bangcwele bakwazi kakhulu ukuxoxa nabantu behluleka ukuxoxa nenkosi. Namhlanje mina basalwane bengiletha nomlayezo othi ungalenzi iphutha mntakama lokuthi ugxile kakhulu ebantwini usuke enkosini yakho, wenza izinto ezenza ibandla lakho abazalosonta nabo bakudumise, bachazeke ngawo, umfundisi wakho abusiseke ngawo, kanti inkosi yakho ayisabusiseki. Most people yabantu abahlabelelayo, angishayi muntu, kodwa most people yabantu abahlabelelayo basikhohliwe ukuthi nabo bangabantwana bakaNkulunkulu, bacabanga ukuthi bangama-artist endlini kaNkulunkulu. Wombona mangabe ebizwe stage ufikela ukuzohlabelela, mayeke waqeda ukuhlabelela ingaqhubeka inkonzo engasekho, ngoba inkonzo into abeyizela akusesikho ukulalela inkosi, sekuzolalelwa yena. Mathiwa yena alalela inkosi kuyabehluka. Ibhlungu kabangcwele into yokufuna ukulalelwa abantu, kanti wena awusalaleli umuntu ekufanele umlalele. Lithi iBhayibheli bangcwele wakhishwa same time. Awushinta kama uNkulunkulu akanankinga ukukhipha negift yakho. Ifuna ukuyazi lento ukuthi uNkulunkulu uyakwazi usathane namhlanje akavelanga usathane, wake waba uLucifer ehlabelele ezulwini edumisa uNkulunkulu. Mayefikelwa ukuphakama izwi likaNkulunkulu lithi wakhishwa same time, wangaphuma yedwa, waphuma ne1/3 yengelosi. Izulu alikhathali ukuthi selikunikeni, selikwenze waba yini, musukane uphakamela imiyalo yenkosi
uxoshwa same time ezulwini. Hayi bazalwane, iqiniso ke lithi mntakama njengoba bekuyi-lockdown nje, njengoba kuyi-lockdown ingakhonzwa, mhlawumbe usele ne-membership yasesontweni, usele nodumo lwabantu ukuthi abantu bayakwazi noma kungavulwa kusasa igift yakho ungayi-exercise abantu bawe, kodwa i-membership yasezulwini seyacinwa ngoba ubhizi kakhulu nabantu, noma inkosi sikubiza ngenxa yabantu awusezwe. Bakwethu njengeqiniso abanye abantu ukuthi kushumayelwa kanje enkonzweni, uthola ukuthi kushumayelwa buqondene uNkulunkulu ngalolu suku ukhuluma naye direct, kodwa uthola ukuthi akasezwa ngenxa yabantu abangungile. Uyabaza abantu abafundisi, most yabafundisi noma kushumayelwe ngaluphi uhlobo akasaphuka. Ihlazo ubona umfundisi eya ku-altar call, kanti nathi bazalwane singapha inkosi. Uma kubiza altar call kusuke kungabizwa abangesibafundisi kuphela, kusuke kubizwa bonke abantu ukuthi bazophenduka. Kodwa ikhundla nama-gift nodumo ke bantwini ukwaziwa ngabantu kuyamenza umuntu agcine esesaba ukuphenduka, ukureplya ezwini likaNkulunkulu. But namhlanje ngizothi ungalenzi iphutha lokuzigcina uthembeke ebantwini kanti awusathembekanga enkosini. Ungagcini usumuntu ojabulisa abantu, uhluleka ukujabulisa inkosi yakho. Sibale ngamazwi athi njengoba usindisiwe umusa kaNkulunkulu, igazi likaJesu othethelelwe ngalo izono namanje lifresh ukuthethelela izono, kodwa awuzenzele lutho wena ukuze uqualify. Noma usuyakwazi kuma pulpit uyashumayela, noma usunama-CD we-assistant to me, kodwa konke lokho namhlanje ngimemezela ukuthi izinto zenkosi and inkosi ikwenzela umusa, hayi ukuthi njengoba iyenze wena waba nje iswele abantu engenza ngabo. Mangabe udelela umyalo wenkosi oyizwi kaNkulunkulu, inkosi ingakureplace ngomunye. Buku fast owadelela inkosi, mayedelela inkosi kwangena uEsther, okusho ukuthi hayi uNkulunkulu ukuthi ukwenze wayiworshipper ngoba ungcono kunabanye, hayi ukuthi ukwenze wawumshumayeli ngoba ungcono kunabanye. iBhayibheli lithi ke uyena owehlayo owabapha izipho, okusho ukuthi igift into ongaqualify yona, into ongayi-apply, kodwa lo ophayo ukupha ngoba ethanda. Ngothi eMakorinte ithi bangcwele upha yena ngesilinganiso sokholwa, okusho ukuthi bangcwele uNkulunkulu ubuka ukukholwa kwakho ebese kuphi igift elingana nokukholwa kwakho. But ngiyayithanda le verse ethi upha njengokuthanda kwakhe, okusho ukuthi yonke into esiyiyo akuthandile thina, kodwa kuthande umyeni wethu uJesu okunguye osiphayo. Mntama noma uyakwazi ukuhlaziya kahle izwi kaNkulunkulu, but make sure ukuthi i-connection yakho nenkosi ekuphe le gift isa-connectile. Make sure ukuthi whatever oyenza endlini yenkosi, sengiyafana ngicela bangcwele into esiyenza endlini yenkosi sikwazi ukuphuma nayo siyoyenza emphakathini, ngoba uNkulunkulu whatever asiphe yona usiphele ukuthi sibe isibusiso, not kubazalwane abasontayo, kodwa sibe isibusiso emhlabeni wonke. If uyashumayela ebandleni, shumayela komakhelwane. If uyashumayela ebandleni, shumayela emndenini. If uyashumayela ebandleni, shumayela emsebenzini. But ngicela ukuthi eqiniso, ngeke ukwazi ukushumayela emndenini wakho kusekhona abantu basemndeni wakho abakwazi ukuthi unenhliziyo encane, abakwazi unenhliziyo embi. Ngeke ukwazi ukushumayela emsebenzini, ushumayela izibhosi yakho kanti kusalahleka isitoko somlungu. Uyasebenza, uyafuna ukwashumayeza kodwa uyantshontsha.
okusho bazalwane ncika ekutheni inkosi ngenze ukuze into engiyiyo ebandleni isibusiso ungabi isibusiso ebandleni kanti umndeni wakho uyakhala ngawe. Ungabi isibusiso ebandleni kanti umphakathi ohlala kuwo awukwazi ukuthi usindisiwe. Ngiyafana amazwi bangcwele. Igift onayo uyiphiwe inkosi. Ukusindiswa ukwenzelwe inkosi. Sometimes lena masisindisiwe sigcina sijaja ukuthi hayi ngathi akasindiswanga kahle, engathi usonto lapha asimswa kahle, abasindiswe kahle esisonta nabo, engathi yisonto lethu elisindisiwe. Ngicela ukuthi eqiniso wonke umuntu osindisiwe usindiswe ngegazi likaJesu, wenziwe uJesu. So ke iqiniso lithi asibonge umusa kaNkulunkulu, and then noma uNkulunkulu esesinika amagifti ethu awangasenzi sisuke emseni, awangasenzi siflathele umusa kaNkulunkulu, sinake inkonzo. Bafundisi, asingabi amakhosi ngenxa yokushumayela, asingabi ama-stars ngenxa yokushumayela, ngenxa yokudumisa, asingabi ngama-celebrate, kodwa asigcine njalo ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu wethu asigcine. Ngiyaqinisekisa bazalwane, ungaleli i-membership yasesontweni yase-Mountain of Prayer, yase-Rivers of Mercy, or kuliphi isonto sonta kulo, or eWesley, or eLuthela, or eFaith Mission, or eAssemblies, or wherever la ukhonza khona, musa ukulwela i-membership yakho. I-membership yasezulwini awusenayo. Awusho noma ungayiluza i-membership yasesontweni, kodwa as long ungaluzanga i-membership yasekhaya. Ngiyacela bangcwele sizothandaza. I'm sure ukuthi wena ozizwayo, wena ozaziyo ukuthi uyazidala ngasonto, kodwa manje ngiyeza ukuthi sengihambe kakhulu ngalijwayela isonto, ngaze nganika inkonzo ukume pulpiti, ukuhlabelela, ukulida ama-chorus, ukushumayeza. Angisathandazi noma ngizoshumayela, sengiyazi ukuthi intshumayelo mangima phambi kwabantu, abantu bazowa. Iqiniso lokho kuhle, kodwa ngifuna ukuthi ake uzihlole ukuthi umyeni wakho uJesu okunguyena okwenzela umusa ukuthi ukwazi uma phambi kwabantu yena usathokoza ngawe. I don't care ukuthi abantu bayathokoza ngawe, intshumayelo zakho ziyasherwa ko Facebook, intshumayelo zakho ziyabatshazwa, intshumayelo zakho bonke abantu abawuvala umlomo ngento yenzayo, abantu abawuvala umlomo ngeadmin mawusebandleni uyasebenza, yebo kuhle, kodwa iqiniso lithi awenzela abantu uNkulunkulu okunguye okubizile wakunika lezi zinto onazo, usathokoza yini ngawe? So ke ngiyacela bangcwele wherever la ukhona, if uzwa ukuthi yazi ngiyakhonza, abantu bayangibona and abantu bayajabula and abantu bayabusiseka, but izulu alisathokozi ngami, I don't know ukuthi wenzani, I don't know ukuthi siphi sono noma yiphi into yenzile, on show ukuthi lento iyangihlehlisa ekukhonzeni uNkulunkulu. Ngifuna namhlanje mini wherever la ukhona, vuma ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu ngibonile ngokuphakama. Abanye balinyazwa ukuzalwa ngabafundisi, abanye balinyazwa ukusalela esontweni, abanye balinyazwa ukulazi isonto, agcine azi isonto kakhulu engasamazi uNkulunkulu. Abanye balinyazwa ukwazi ukuthi isonto lami mangingekho kuba nesikhala. Leyo nto leyo isimenze wakhukhumala waze wagcine secabanga ukuthi yena ungcono kunaphaya abantu. Ngicela ukuthi eqiniso uNkulunkulu kungenzeka isonto alikakayitholi i-replacement yakho, kanti izulu selireplaceile mntakama. Ngicela ukusho lamazwi, uma uzwa leyo nto idinga ukuthi wena uyele enkosini. I-experience la kwaNkulunkulu ayisebenzi, ukuthi ngake ngashumayela namanje ngisazoshumayela, ukuthi ngake ngakholwa namanje ngisakholwa, ayisebenzi. Kodwa usuku nosuku sidinga ukuphenduka, sidinga ukuzibuyisela enkosini, sidinga ukuzwa ukuxoxa kahle noNkulunkulu. Uzwe mawuthandaza uvakashelwe uMongcwele, uzwe wehlelwa kwesaba uNkulunkulu, uzwe wehlelwa zinyembezi, usaconnectile. Kodwa mase ku-dry mntakama, kusho ukuthi sewareplacewa, wakhishwa. Namhlanje mini mawuthi Nkosi
ngicela ungibuyisele endaweni. Ngifuna sizothandaza ukuthi inkosi ngicela ungibuyisele endaweni. Baba, izipho ngiphe zona zingenze ngagcina sengicabanga ukuthi ngingcono. Abanye imali abanayo yenza bafune ukudlula kumfundisi, yenza bangasiboni bedinga umusa, yenza bengasiboni bedinga ukukholwa. Abanye iy'moto abanazo, abanye babekhona bengakashadi, abanye babekhona bengakasebenzi, abanye babekhona bengenabantwana, abanye babekhona bengenabhizinisi. Izinto abayiphiwe inkosi zibasuse enkosini. Kodwa namhlanje sizothandaza umthandazo othi inkosi ngibuyisele endaweni engabe ngaba kuyo. Mawusho njalo phakamisa isandla la ukhona uthi inkosi ngibuyisele endaweni ngiyamkhumbula uSamson bazalwane. Lithi iBhayibheli uSamson esegundwa amehlo, esegundwa inwele wakhishwa amehlo engasaboni, eyiswa phambi kwamakhosi leyikhulu ukuthi ayodansela amaFilisti. Lithi iBhayibheli wathandazwa umthandazo othi inkosi phinde ungikhumbule kubekani ngenxa yamehlo akho. Ngicela ukubuza umbuzo, ngempela udinga inkosi izikwephuca into zayo ukuze uzothandaza? Udinga inkosi izikwephuca izinto ekuphezona ukuze uzoyikhumbula inkosi? Kodwa namhlanje nansi intshumayelo yamahala. Mntakama, buyele enkosini zingakabhedi izinto. Mhlawumbe abanye babhedelwa izinto nje, basola usathane, basola amadimoni, kanti uNkulunkulu ukuvezela ukuthi usukile enkosini. Awukwazi bangcwele ukushiya inkosi uyokhonza enye inkosi ngezinto zenye inkosi. As long ungasamkholwa uJesu, ungesena connection noNkulunkulu, izinto onazo zizophela. Ngiyacela uma usho njalo uthi inkosi ngibuyisele endaweni engake ngaba kuyo. Uyalazi uthando othanda ngalo uNkulunkulu, uyakwazi ukushisekela ngakho. Ngoba ungathandazanga, lalingapheli iviki ungafastanga, lalingapheli usuku ungahlelanga namuntu izwi lenkosi. Kodwa ngobude bendlela izinto zikushaya, izinto zikwehlela, noma izinto ziba zinhle, noma ubusiseka, uyezwa ukuthi amandla othando lenkosi ayancipha. Kodwa namhlanje bengizothi thanda inkosi ngaphezu kwezinto senkosi. Asifana amehlo sithandaze. Baba wethu amandla wonke, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu onamandla, siyathandaza emini uNkulunkulu wena wedwa ongaguquki, ongashintshi, obekezelela umuntu kuze kusepheleni. uNkulunkulu ongamdela umuntu. Baba, sibonile ngokucabanga ukuthi into zakho zingezethu, ngokuphakama ngenxa yezinto osiphe zona, ngenxa yamasonto osithembe ngawo, ngenxa yemphefumulo osinikeze yona, ngenxa yezimali osinike yona, ngenxa yemishado, ngenxa yey'moto, ngenxa yemise sinayo. Sacabanga ukuthi sizenze thina, kodwa namhlanje emini Baba sibuyela kuwe, siyaphenduka ukuthi noma yiliphi izwi elivela kuwe sizolilalela silenze. Bawuthana amandla wonke, nangumntanakho elalele la ekhona uthi inkosi ngibuyisele endaweni. Baba siyabonga ukuthi uNkulunkulu ongabala amacala, ongasibaleli kona kwethu, kodwa masiza kuwe wena uNkulunkulu uyasamukela. Emini ke inkosi lapho ekhona uNkulunkulu onamandla, abanye inkosi bayabhala bathi inkosi ngibuyisele endaweni, abanye inkosi bayasha enhlizweni Baba ngibuyisele endaweni, abanye bayavuma ngempela ukuthi impela Baba sihambe sabona endleleni, sibonile inkosi sihle abantu ababoni, sabona sasasuka kuwe. Kodwa namhlanje emini sabantu bebhekile, abantu bebona, sibuyela kuwe ukuthi inkosi sibuyisele endaweni esake saba kuyo. uNkulunkulu onamandla, sithandaza umthandazo owake wathandazwa uSamson othi remember me. Baba thana amandla, sikhumbule ekonene esikwenzile, saze salusa izinto ezithile ebese usinikeze zona. Baba siyathandaza, sibuyisele endaweni esake saba kuyo. Baba siyabonga ukuthi uNkulunkulu ongabhali abantwana bakho ngoba bevuma beyithoba bebuyela kuwe, wena uNkulunkulu sewubabuyisele endaweni efanele. Siyabonga Baba ukuthi sekwenzekile ngegama negazi likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Siyabonga bandla kakhulu, siyabonga kakhulu kubo bonke besinabo kule nkonzo. Siyacela abantwana basekhaya
uma unombuzo noma unento ofuna ukisho mhlawumbe ufuna ukukhuluma nomfundisi mhlawumbe uyadinga ukuxhumana nomfundisi ukuthi umfundisi ngithandazise ngoba ngcwele kunezinto esingakwazi nokuyishana nabantu kodwa ofisayo ukukhuluma nomuntu ongamazi noma nomuntu ongeke akujaje noma nomuntu okude nawe ungasinboxa kuyo le one mawusithumela inbox ukuthi ngiyacela imkhuleko noma usithumele umlayezo enambeni ethi 072 676 3536 noma uye kwi-page lesonto iMountain of Prayer International Church ungangena khona ubhale khona umlayezo wakho ngiyacela kakhulu internese kulokhu nalokhu ngiyacela uNkulunkulu angibuyisele endaweni engangikuyo noma ungabhala kuyo lenthumelo njoba se-live nje mawubhala sizokhuleka nawe sibiza igama lakho uNkulunkulu anibusise size sibonane ngoLesithathu siyabonga kakhulu bengcwele siyazi ukuthi ukuthatha isikhathi sakho uhlale nathi uspenda isikhathi uspenda amadatha yonke into kodwa nje siyambonga uNkulunkulu owenze ukuthi uvume ukuhlala nathi ulalele ubukele siyakhona ukuthi uNkulunkulu uzoyishintsha impilo yakho ngophelele siyakuthanda kakhulu wherever you are noma nini ungaxhumana nathi kulama details washilo inamba yocingo yemlayezo noma ungasinbox noma ungasend message noma ungasend WhatsApp ithi 072 676 3536 iyona namba umfundisi atholakala kuyo inkosi yomusa inimusise size sibonane ngo6 ngoLesithathu same time same place inkosi yomusa inimusise amen.